వెల్కమ్ టు టుడేస్ సెషన్. ఈ సెషన్లో మనం డిడక్షన్ ఫ్రమ్ న్యూటన్-రాఫ్సన్ ఫార్ములా కాన్సెప్ట్ గురించి నేర్చుకుంటాం. దిస్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్. మిమ్మల్ని ఎగ్జామ్స్లోని ఎలాగైతే ఫైండింగ్ రూట్ యూజింగ్ ఫోర్ డిఫరెంట్ మెథడ్స్ అడుగుతున్నారో అలాగే సేమ్ వెయిటేజ్ న్యూటన్-రాఫ్సన్ మెథడ్ ఫార్ములాను ఉపయోగించుకుని మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసిన ఇటరేటివ్ ఫార్ములాస్ మీద వాటి అప్లికేషన్స్ మీద అడుగుతున్నారు. సో ఫస్ట్ ఫాలో ద ఫస్ట్ ఇటరేటివ్ ఫార్ములా. How to find out the reciprocal of a number n? What it is? A reciprocal of a number n, nothing but 1 by n value. How to find out the iterative formula for a reciprocal of a number n using Newton-Raphson formula? For that, please go through this one. First of all, మనం ఫార్ములాని అప్లై చేయాలి అంటే f of x ఏమిటో తెలియాలి. అవునా? f of x ఏమిటో తెలియాలి. దాన్ని ఎలా డిఫైన్ చేస్తాం అన్న దాని మీద ఉంటుంది. మిమ్మల్ని ఏం అడుగుతున్నాను? రెసిప్రోకల్ ఆఫ్ ఎ నెంబర్ n అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు కనుక మీరు 5 తీసుకున్నారనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మనం 5 అనే నెంబర్ తీసుకున్నాం అనుకోండి. దీనికి రెసిప్రోకల్ ఎంత అని అడిగితే వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ 1/5 అందుకని మనం క్యాలిక్యులేటర్ యూస్ చేసి క్యాలిక్యులేట్ చేసేస్తాం. దీన్ని న్యూటన్-రాఫ్సన్ మెథడ్ యూస్ చేసుకుని కట్టండి అంటున్నారు. అంటే మనకి న్యూటన్-రాఫ్సన్ మెథడ్ ఫార్ములా ఏమిటి? xn plus 1 equals to xn minus f of xn by f dash of xn, where n runs from 0, 1, 2, so on. ఇది మన ఫార్ములా. ఇందులో కంపల్సరీ తెలియాల్సింది f of x. దీని నుంచి ఈ 1/5 నుంచి మనం ఫంక్షన్ని డిఫైన్ చేయగలగాలి. అంటే నీకు ఈ వాల్యూ తెలియదు కదా, లెట్ us say this is some x అనుకోండి, తెలియదు కాబట్టి దీని నుంచి నాకు ఏం కావాలి? x వాల్యూ కావాలన్నా అనుకోండి. సో దిస్ కెన్ బి రిటన్ యాజ్ 1/x ఈక్వల్స్ టు 5, ఇజంట్ ఇట్? దీన్ని ఇంకా సింప్లిఫై చేశారనుకోండి, ఎలా ఉంటుంది? 1/x మైనస్ 5 ఈక్వల్స్ టు 0. నౌ ఇది మొత్తం ఏ ఫామ్లో కనిపిస్తుంది? f of x ఈక్వల్స్ టు 0. అంటే ఇప్పుడు మనం ఏమనుకుంటున్నామంటే f of x ఈక్వల్స్ టు 1/x minus 5 అని సపోజ్ చేసుకుంటున్నాం. దెన్ we will apply the Newton-Raphson method formula. సపోజ్ నేను 18కి వాల్యూ రెసిప్రోకల్ ఎంత, 1/18 వాల్యూ ఎంత అని అడిగాను అనుకోండి. మీరు ఫంక్షన్ ఎలా డిఫైన్ చేసుకుంటారు? ఎస్, సిమిలర్గా 1/x మైనస్ 18. అదే నెంబర్ n అనుకోండి, ఫంక్షన్ ఏమవుతుంది? 1/x minus n. Okay, in such a way we have to define f of x. దీని నుంచి f dash of x ఏమవుతుంది? 1/x కి డెరివేటివ్ minus 1/x square. అవునా? Now substitute these two values in your formula. x ప్లేస్లో xn రీప్లేస్ చేస్తున్నాం. అంటే xn minus 1/xn minus, if you suppose the number as n, divided by minus 1/xn square. దీన్ని సింప్లిఫై చేస్తే xn minus into minus plus xn square into 1/xn minus n. This equals to xn plus xn cancel అయ్యి xn మిగులుతుంది minus xn square n. Okay, this can be written as 2xn minus xn square n. ఇంకా xn కామన్ తీస్తే 2 minus xn n. ఇలా మనం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. చూడండి, దీన్ని నేను మీకు ఇలా రిప్రజెంట్ చేసి చూపించాను. ఫస్ట్ యూ కన్సిడర్ x is equals to 1/n. దీని నుంచి n ఈక్వల్స్ టు 1/x, సో దట్ 1/x minus n ఈక్వల్స్ టు 0.
సో వీఆర్ సపోజింగ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1/x మైనస్ ఎన్. ఇప్పుడే డిస్కస్ చేసాం. ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఏమవుతుంది? -1/x². కాన్స్టెంట్కి డెరివేటివ్ 0 కాబట్టి -1/x² మాత్రం మిగిలింది. నౌ యూ టేక్ డౌన్ ద ఫార్ములా ఫర్ Newton-Raphson method. So Newton's formula gives xn plus 1 equals to xn minus f of xn by f dash of xn, where n equals to 0, 1, 2, so on. Okay, now xn plus 1 equals to xn minus 1/xn minus n by minus 1/xn². f of xn, f dash of xn values substitute chesar. And further simplification, you got this value. You got this value. Is it clear? ఇప్పుడు నేను మిమ్మల్ని ఏదైనా ఒక నెంబర్కి చూడండి, ఒక ప్రాబ్లం డిస్కస్ చేస్తున్నాను. Evaluate 1/18. Evaluate 1/18 and correct to 3 decimal places by using Newton-Raphson method. Okay, Newton-Raphson method ని ఉపయోగించుకుని 1/18 వాల్యూని క్యాలిక్యులేట్ చేయండి అండ్ కరెక్ట్ ఇట్ అప్ టు 3 డెసిమల్ ప్లేసెస్ అని అడిగారు. ఈ ప్రాబ్లమ్ని మీరు ఎలా చేస్తారు? 2 విధాలుగా చేయొచ్చు. ఒకటి, మనం ఈ ఇటరేషన్ ఫార్ములాని ఎలా డిఫైన్ చేసామో, ఎలా ఇవాల్యుయేట్ చేసామో అదే మాదిరి చేయడం. అంటే ఇక్కడ n ప్లేస్లో 18 పెట్టి మొత్తం ఈ ప్రొసీజర్ అంతా చేయడం ఒక విధానం. 2, డైరెక్ట్గా ఈ ఫార్ములాని తీసుకుని అందులో n వాల్యూ ఎంత ఉన్నది అన్నది సబ్స్టిట్యూట్ చేసి చేయడం ఒక విధానం. యూ కెన్ ఆప్ట్ ఎనీ వన్ ఆఫ్ దిస్. సో ఐ చూస్ డైరెక్ట్లీ ద ఫార్ములా ఫర్ ఇట్. నేను డైరెక్ట్గా ఫార్ములాని తీసుకుని ఆ ఫార్ములాలో n వాల్యూని రీప్లేస్ చేసి చేస్తున్నాను. ఓకే, సో వాట్ వాజ్ గివెన్? 1/18 క్యాలిక్యులేట్ చేయమన్నారు. అంటే n ఎంత ఇచ్చినట్లు? యువర్ n ఈస్ 18. ఫస్ట్ టేక్ డౌన్ ది ఫార్ములా. నౌ ఇప్పుడు x0 తెలిస్తేనే కదా ఇక్కడ 0 పెట్టగానే నీకు x1 వాల్యూ వస్తుంది. ఈ ఇటరేషన్ ప్రాసెస్లో ఎలా డిఫైన్ చేయాలి అంటే, we must assume, this is a choice only, we have to choose x0 value in such a way that just guess the approximate value of 1/18. Approximate value of 1/18. Okay, ఈ 1/18కి జనరలీ ఎంత ఉంటుంది? 1/10, 1/5 ఈ వాల్యూస్ నుంచి గెస్ చేసుకుంటూ వెళ్తే 1/18 విల్ బి అరౌండ్ 0.05 ఆడ్ ఉంటుంది. అవునా? సో అందుకని నేను x0 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0.05 అని తీసుకున్నాను. సపోజ్ ఇక్కడ మీరు x0 వాల్యూ 0.05 బదులు 0.2 తీసుకున్నారనుకోండి, నో ప్రాబ్లం. బట్ ఇట్ టేక్స్ ఎ నెంబర్ ఆఫ్ ఇటరేషన్స్. అంటే ఇక్కడ మనకు ఆన్సర్లో చూడండి, x5 దగ్గర, x4, x5 దగ్గర మీకు ఆన్సర్ వచ్చింది. అవునా? అయితే ఈ x0 చూజ్ సెలక్షన్లోని 0.02 అలా తీసుకుంటే ఇంకొన్ని ఇటరేషన్స్ ఎక్కువ పడతాయి. బట్ వీ విల్ గాట్ దిస్ ఆన్సర్, నో ప్రాబ్లం ఎట్ ఆల్. ఓకే, ఇంకా కొంతమంది ఎట్లా చేస్తారంటే, మన జనరల్ గెస్సింగ్ ఆల్రెడీ తెలిసిందే. 1/18 మీ ఆన్సర్ ఎంత రావాలి? ఆడ్, 0.05 ఆడ్ రావాలి. సో ఎట్ ఇనీషియల్ గెస్ వీ విల్ కలెక్ట్ దిస్ వన్. ఓకే, ప్రొసీజర్ చెప్పడానికి ఎట్ ర్యాండమ్ మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. నౌ see, first x1 is equals to x0 minus 2 x0 into 18. ఫార్ములాలో n is equals to 0 పెట్టాం. వాల్యూని సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే యూ గాట్ దిస్ వాల్యూ. మల్టిప్లికేషన్ చేస్తే నీకు ఈ వాల్యూ వస్తుంది. నెక్స్ట్ x2 is equals to, x2 కావాలంటే n is equals to 1 పెట్టాలి. సో హియర్ పుట్ n is equals to 0 to get x1, n is equals to 1 to get x2, put n equals to 2 to get x3, similarly n equals to 3 and put n equals to 4 to get x5 values.
ఇలా వాల్యూస్ చేసినప్పుడు వచ్చిన డెసిమల్స్ అన్నిటిని రిప్లేస్ చేసుకుంటే you got at the stage of x4 and x5 almost these two are equal. x4 and x5 almost these two are equal. Then we can stop the iteration process and write down this value. ఇంకా నేను ఏమడిగాను, కరెక్ట్ ఇట్ అప్ టు 3 decimal places so that డెసిమల్ పాయింట్ తర్వాత 1 2 3 డెసిమల్స్ తర్వాత కట్ చేసి 4th decimal ని చూసాను. వాట్ ఈస్ యువర్ 4th decimal? 5. 4th decimal is 5. So that we must add 1 to the 3rd digit. So your answer is 0.05. 5 plus 1 means 6. This is your answer. Here can the corrected up to 3 decimal places and mention cheste సరిపోతుంది. Is it clear to all? దీన్నే మీరు క్యాలిక్యులేటర్లో ఫీడ్ చేసి ఈక్వేషన్ ఫీడ్ చేసి కూడా క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు. లెట్ us see that. First degree mode. Before that, first shift clear up all operations first. Degree mode. Now ఏం ఫీడ్ చేయాలి? x బదులు xn బదులు x అని అనుకుంటే సరిపోతుంది. అంటే ఈ ఒక్క వాల్యూని ఫీడ్ చేస్తే నేను షార్ట్ కట్ చెప్తున్నాను, మీరు మాన్యువల్గా అప్లై చేసి మల్టిప్లై చేసినా సరిపోతుంది. ఓకే, బాగా గుర్తుంచుకోండి. మాన్యువల్గా క్యాలిక్యులేటర్లో 0.05 ఇంటూ ఫస్ట్ 2 మైనస్ 18 ఇంటూ 0.05 క్యాలిక్యులేట్ చేసి దీంతో మల్టిప్లై చేసినా నీకు ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది. ఓకే, క్యాల్సి ఉపయోగించి ఎలా చేస్తావు అని వస్తే మీ అందరికీ ఈక్వేషన్ ఫీడ్ చేయడం బాగా అలవాటు కాబట్టి ఆల్ఫా x బ్రాకెట్ బిగిన్, ఇక్కడ 2 ఉంది కదా, 2 మైనస్ xn ఆల్ఫా x. ఇప్పుడు చూడండి, n అన్న లెటర్ మనకి ఇక్కడ లేదు కదా, సో వీ కెన్ ఆప్ట్ ఏ. అయితే ఇక్కడ ప్రాబ్లంలో n అంటే ఎంత? 18. ఇట్ ఈస్ ఎ ఫిక్స్డ్ వాల్యూ. సో దట్ యూ కెన్ రైట్ 18 bracket closed. Now press calci. Give the input x0 0.05 equals to 0.055. Okay. Now again press calci. ఇప్పుడు 0.055 equals to, got it? 0.05555. అలా ఈ రిమైనింగ్ 2 వాల్యూస్ కూడా నువ్వు సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే యూ గాట్ ద సేమ్ వాల్యూస్ హియర్. మేడం ఇక్కడ ఇన్ని వాల్యూస్ వేయాలా అని అంటే వేస్తేనే మీకు ఈ ఆన్సర్స్ ఎక్కడ కోయిన్సైడ్ అయిందన్నది తెలుస్తుంది. ఇంకా ఇంత ఎక్కువ వాల్యూస్ వేసే కంటే సెకండ్ ఆప్షన్ ఏంటంటే అప్ టు 6 డెసిమల్స్ మనం కోయిన్సిడెన్స్ చూసుకున్నా సరిపోతుంది. అప్ టు 6 డెసిమల్స్ కోయిన్సిడెన్స్ చూసుకున్నా సరిపోతుంది. పక్కన మెన్షన్ చేయాలి, కన్సిడరింగ్ అప్ టు 6 decimals అని చెప్పాలి. ఓకే, అదర్వైజ్ we must take all the digits in calculator. Is it clear to all? Now we'll move to the next iterative formula. See, what is your next important iterative formula? Iterative formula to find square root of n. Square root of n is xn plus 1 equal to 1 by 2 bracket begin xn plus n by xn, where n equals to 0, 1, 2, 3 so on. Okay, same ఇందాక ప్రాసెస్ ఎలా కన్సిడర్ చేస్తున్నామో, ఫస్ట్ ప్రాబ్లం ప్రాసెస్ ఎలా కన్సిడర్ చేస్తున్నామో అదే విధంగా తీసుకుంటాం. ఇక్కడ మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాల్సింది ఏమిటి? రూట్ ఎన్కి మనం రూట్ ఎన్కి క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. రూట్ ఎన్ వాల్యూ తెలియదు కాబట్టి యూ హ్యావ్ సపోజ్ ఇట్ యాజ్ ఎక్స్. Then this becomes n is equals to x square, isn't it? This can be written as x square minus n equals to 0.
So we can consider f of x equals to x square minus n. Isn't it? Their formula ఉంది నీకు f of x equals to 0 formula లేదు. So I can take this one as x square minus n. Then tell me what about your f dash of x to substitute in your formula? X square derivative. Yes, good. 2x. N ki derivative. Constant kabatti 0. Now write down your formula xn plus 1 equals to xn minus f of xn by f dash of xn, where n equals to 0, 1, 2, so on. Now substitute these values. Just replace in place of x with xn. Xn square minus n by 2xn. Now after simplification, 2xn square minus xn square plus n by 2xn. This can be written as xn square plus n by 2xn. Further simplification, ఇంకా డివైడ్ చేస్తే మీకు 1 by 2 xn plus n by xn. దీన్ని విడదీసాం. xn స్క్వేర్ బై 2xn చేస్తే xn క్యాన్సిల్ అయిపోయి xn by 2 వస్తుంది. ప్లస్ n by 2xn 1 by 2 కామన్ తీస్తే నీకు ఈ వాల్యూ వస్తుంది. వెరీ n రన్స్ ఫ్రమ్ 0, 1 to so on. ఇప్పుడు మీరు ఇదే కాన్సెప్ట్ని చూడండి, ఇక్కడ రాశాను. xn అనుకోవడం, x స్క్వేర్ మైనస్ n అనుకోవడం, ఫార్ములాలో సబ్స్టిట్యూట్ చేయడం, ఫైనల్ సింప్లిఫికేషన్. ఓకే, ఆఫ్టర్ దాట్ we'll solve a problem. We will evaluate a problem. Calculate root 13 using Newton-Raphson formula. Correction అని అడిగితేనే మీరు కరెక్షన్ చేయాలండి, అదర్వైజ్ యూ హ్యావ్ టు రైట్ ద ఎంటైర్ వాల్యూ యాజ్ ఇట్ ఈస్. ఫర్ దట్ టేక్ n is equals to 13. Take n is equals to 13. Write down your formula. Now choose what is root 13 value, approximate value. Generally చూడండి, రూట్ వాల్యూస్ కట్టేటప్పుడు రూట్ 9, 3, తర్వాత రూట్ 10 నుంచి రూట్ 16 స్క్వేర్ రూట్స్ వచ్చేవి 3, 4. వీటి మధ్యలోనే కదా ఈ వాల్యూ ఉంది, అంటే నీ ఆన్సర్ 3కి 4కి మధ్యలోనే ఉంటుంది, అవునా? సో యూ కెన్ గెస్ 3 యాజ్ యువర్ అప్రాక్సిమేషన్. ఇందాక మనం ఎలాగైతే 1/nకి మనం గెస్సింగ్ చేసుకున్నామో, 1/18కి ఎలాగైతే ఎజ్యూమ్ చేసుకున్నామో, అలాగే రూట్ 13 వాల్యూ ఏ 2 స్క్వేర్ రూట్స్ మధ్యలో ఉంటుందో చూసుకుంటే నీకు దగ్గర వాల్యూస్, మరి దూరంగా కాదు, దగ్గర వాల్యూస్ చూసుకుంటే నీకు ఈజీగా ఆన్సర్ టాలీ అవుతుంది. అంటే నెంబర్ ఆఫ్ ఇటరేషన్స్ తక్కువలో, అంటే తక్కువ ఇటరేషన్స్లో ఆన్సర్ యాక్యురేట్గా వస్తుంది. సో హియర్ వి గెస్ ద అప్రాక్సిమేట్ వాల్యూ యాజ్ 3. మీరు తీసుకోవడమే 3.5 కూడా తీసుకోవచ్చు, ఎందుకంటే 3కి 4కి మధ్యలో ఉంది కదా, నేను ఉండొచ్చు కదా. సో నేను 3.5 తీసుకుని చేస్తానంటే దెన్ ఆల్సో విల్ గెట్ ద ఆన్సర్. ఓకే, I choose the initial guess as 3. Now, by substituting, put n equals to 0 in equation. Let it will be your equation 1. Then, put n equals to 0 in equation 1. We got x1 is equals to this value. దీన్ని simplify చేస్తే I got this value. Now put n is equals to 1 in equation 1. We get x1 value. ఈసారి ఇన్పుట్ కింద దీన్ని ఇస్తే నాకు ఈ వాల్యూ వచ్చింది. నెక్స్ట్ put n equals to 2. n equals to 3 in equation 1. We get and put n equals to 0. Sorry.
ఇది కొంచెం పైకి రాశాను. కరెక్ట్ చేస్తున్నా చూడండి. పుట్ n ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0, x1 వాల్యూ ఇక్కడికొచ్చింది. Now put n is equals to 1 in equation 1. x2 వాల్యూ వచ్చింది. n equals to 2, x3 వాల్యూ. నెక్స్ట్ ఏమవుతుంది? n equals to 3. You got x4 value. If you observe, x3 and x4 are coincided almost all up to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, up to 8 decimal. 6, 7, 8, 9, up to 9 decimals. Up to 9 decimal places it was coincided. So finally your answer is root 13 is equals to 3.60555125. దీన్ని కరెక్షన్ చేయమంటే మీరు చేయాలి. సపోజ్ మీరు కరెక్షన్ చేయండి అని ఇచ్చాను అనుకోండి, అప్ టు 3 డెసిమల్స్ అని అడిగాను అనుకోండి, యువర్ రూట్ 13 వాల్యూ విల్ బి ఈక్వల్స్ టు ఈ డెసిమల్ 5 కాబట్టి యువర్ ఆన్సర్ 3.606 కరెక్టెడ్ up to 3 decimal places. Isn't it? Now, we will move to the next iteration formula. Next important iteration formula is iteration formula to find 1 by root n by using Newton-Raphson method. So, 1 by root n value calculate చేయమన్నారు. దీన్ని let us suppose it is x. 1 by x. That means 1 by root n is equals to x. Then 1 by n whole power 1 by 2 is equals to x, which implies 1 by n is equals to x square. 1 by n equals to x square. So ఇక్కడ printing కొంచెం పళ్ళ చూడండి. x square equal to 1 by n. Now from this we can write x square minus 1 by n equals to 0. Here we wrote like this. And we consider f of x equals to x square minus n. Then its derivative is 2x. Now substituting in your formula, Newton-Raphson method formula, xn plus 1 equals to xn minus xn square minus 1 by n divided by 2xn. After further simplification, you got xn plus 1 equal to 1 by 2 into xn plus 1 by n xn, where n runs from 0, 1, 2, so on. Now, here we will calculate 1 by root 14. 1 by root 14. Yes, take down the value of 14 as n. The value of 14 as n. So let n equal to 14 and write down the formula xn plus 1 equal to 1 by 2 xn plus 1 by nxn, where n equals to 0, 1, 2, so on. Now guess the initial value 1 by root 14. 1 by root 14. I consider 1 by root 14 అన్నది 1 by root 16కి దగ్గరలో ఉంది కాబట్టి 1 by root 14 అంటే 1 by 4 అంటే 0.25. దీనికి దగ్గరలో ఉంది కాబట్టి నేను 1 by root 14కి 0.25 ఇనిషియల్ గెస్ కింద తీసుకున్నాను. ఓకే, నౌ substitute n is equals to 0 in your formula. దీన్ని మీరు ఈక్వేషన్ 1 అనుకున్నట్లయితే put n equals to 0 in equation 1. We get x1. x1 equals to 1 by 2 x0 plus 1 by 14 x0. x0 అంటే 0.25. ఈ వాల్యూస్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే యూ గాట్ దిస్ వాల్యూ. అంటే x0 ఏ వాల్యూ వచ్చిందో దాన్ని ఇక్కడ రీప్లేస్ చేసేయాలి మీరు. నెక్స్ట్ x2 వచ్చేసరికి ఈ x2 వాల్యూని ఇక్కడ ఇన్పుట్ కింద ఇవ్వాలి, సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి మీరు. అలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే యూ గాట్
x2 అండ్ x3. నీ ఆన్సర్కి బాగా క్లోజెస్ట్గా దగ్గరలో ఉంది కాబట్టి నీకు 3 ఇటరేషన్స్లోనే ఆన్సర్ వచ్చేసింది. సో హియర్ అబ్జర్వ్, ఐ కన్సిడర్ అప్ టు 4 డెసిమల్ ప్లేసెస్. x1 0.267857 ఫస్ట్ ఇటరేషన్, x2 0.267261, x3 0.267261. సో 6 డెసిమల్స్ వరకు నువ్వు కన్సిడర్ చేసినట్లయితే x2 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఆల్మోస్ట్ కోయిన్సైడెడ్ విత్ అప్ టు 6 డెసిమల్ ప్లేసెస్. సో 1/√14 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు దిస్ వాల్యూ. మిమ్మల్ని ఏం అడిగాను? అండ్ కరెక్ట్ ఇట్ అప్ టు 4 డెసిమల్స్. 1 2 3 4 డెసిమల్స్ తర్వాత కట్ చేస్తే 5th డెసిమల్ 6 ఉంది. 6 అంటే ద 4th డెసిమల్కి మీరు +1 యాడ్ చేయాలి. 4th డెసిమల్ ఎంత? 2. 2కి 1 యాడ్ చేస్తే 3. So your answer is 0.2673. Is it clear? Very, very important model. Now we will move. దీన్ని మీరు క్యాలిక్యులేటర్లో ఫీడ్ చేసేటప్పుడు ఒక చిన్న సలహా, దీన్ని క్యాలిక్యులేటర్లో ఫీడ్ చేసేటప్పుడు ఇలా 1/2 అని రాసుకునే బదులు 0.5 బ్రాకెట్ బిగిన్ ఆల్ఫా ఎక్స్ ప్లస్ bracket begin 1 divided by bracket begin n alpha x bracket close again bracket close. దీన్ని కూడా మీరు మామూలు బ్రాకెట్ తీసుకో, బ్రాకెట్ క్లోజ్డ్. ఇప్పుడు మీరు ప్రెస్ క్యాల్సి అంటే x ఎంత అని అడుగుతుంది. గివ్ 0.25, you'll get the answer. ఓకే, నేను ఆల్మోస్ట్ మీకు ఫార్ములాను కూడా ఎలా చేయాలో చెబుతున్నాను కాబట్టి you can practice it at your home. Okay ma? Now we'll move to the last interesting iterative formula which was very, very important in previous year paper lo kuda adigari model lone. So concentrate it once. Now see, iterative formula to find kth root n. Kth root n. Kth root n. So the formula is xn plus 1 equal to 1/k into k minus 1 xn plus n by xn power k minus 1, where n equals to 0, 1, 2, 3, so on. Okay, ఎలా assume చేసుకోవాలి? మీకు kth root n వాల్యూ తెలియాలి కాబట్టి let us suppose that will be x. That will be x. ఈ kth root అంటే ఏమిటి? x is equals to n power 1/k. అంతేనా? ఈ k అవతలకి తీసుకొచ్చామనుకోండి, మనం బోత్ సైడ్స్ మల్టిప్లైడ్ పవర్ రేజింగ్ ద పవర్ విత్ k చేసామనుకోండి, x పవర్ k ఈక్వల్ టు n పవర్ k/k అంటే 1. Isn't it? This implies f of x we can consider it as x power k minus n. Okay, దీన్ని ఎలా రాయొచ్చు? x పవర్ k మైనస్ n ఈక్వల్ టు 0. దీని నుంచి మీరు f ఆఫ్ ఎక్స్ని తీసుకున్నారు. దాని డెరివేటివ్ ఏమవుతుంది? వాట్ ఈస్ ద డెరివేటివ్ ఆఫ్ x పవర్ k? k ఇంటూ x పవర్ k మైనస్ 1. వాట్ ఈస్ ద డెరివేటివ్ ఆఫ్ ద కాన్స్టెంట్ n? ఇట్ ఈస్ 0. సో -0 కాబట్టి నో నీడ్ టు రైట్. -0 కాబట్టి నో నీడ్ టు రైట్. నౌ రైట్ డౌన్ ద Newton-Raphson method formula, that is xn plus 1 is equal to xn minus f of xn by f dash of xn, where n equals to 0, 1, 2, so on. Is it clear? Now, substitute your function f of x value and f dash of x value in the formula. So, xn plus 1 equals to xn minus f of xn ante xn power k minus n divided by f dash of xn ante k into xn power k minus 1. Is it clear? Next LCM చేస్తారనుకోండి, ఈ రెండిట్లో మల్టిప్లై చేస్తాం. k xn చూడండి ఇక్కడ నేను చేస్తున్నాను. k xn into xn power k minus 1 minus xn power k plus n divided by k into xn power k minus 1. xn power 1 into
k మైనస్ xn పవర్ k మైనస్ 1 అంటే ఏమవుతుంది? ఈ రెండిటిని యాడ్ చేస్తే ప్లస్ అండ్ మైనస్ క్యాన్సిల్ అయిపోయి k ఇంటూ xn పవర్ k వస్తుంది. మైనస్ xn పవర్ k ఇదిగో ప్లస్ n. ఈ రెండింటిలో కామన్‌గా ఏముంది? xn పవర్ k. సో టేక్ కామన్ xn పవర్ k. You got k minus 1 into xn power k plus n by k into xn power k minus 1. So finally you got 1 by k into k minus 1 xn power k plus n by xn power k minus 1. Is it clear? Now sorry, it's not k. చూడండి దీన్ని స్ప్లిట్ చేస్తే k minus 1 xn power k divided by k into xn power k minus 1. This can be written as by k into xn power k minus into minus plus 1. ఈ రెండు క్యాన్సిల్ అయిపోయి నీకు k minus 1 by k into xn. This is correct. Okay. Now plus n by xn power kn minus 1. Now evaluate. Very very important problem. ఇది ప్రీవియస్ ఇయర్లో అడిగారు ఒకసారి. సో అందుకని డైరెక్ట్గా ఇదే ప్రాబ్లమ్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను. Evaluate cubed root 24 using Newton's method. Cubed root 24 using Newton's method. Now for that, what is your k? What is your n? దీన్ని నువ్వు kth రూట్ nతో కంపేర్ చేసుకో. సో n is equals to 24, k value is equals to 3. Write down the formula for it, where n is equals to 0, 1, 2, so on. Clear? Now x1 is equals to, by substituting x0 value. x0 value ఎలా తీసుకుంటారు? Take a nearest value. Cubed root 24 దేనికి దగ్గరలో ఉంది? Cubed root 27కి ఉంది. అంటే దీని వాల్యూ ఎంత అవుతుంది? అరౌండ్ 3. సో నేను ఏం చేసుకుంటున్నానంటే x0 వాల్యూని 3 అని సపోజ్ చేసుకుంటున్నాను. ఐఎమ్ కన్సిడరింగ్ x0 value as 3. Now substitute x0 value in x1. So x1 equal to 1 by 3, 3 minus 1, k అంటే 3 కదా, 3 minus 1, x0 అంటే 3 plus 24 by 3 power 3 minus 1 అంటే 2. దీన్ని మీరు ఇవాల్యుయేట్ చేసినట్లయితే you got 2.888886. Clear? Next, x2 equals to, now give input this one as x1, x value, then x2 is equal to, you got this value. Here also I consider up to 6 decimals. So ఇలా values input ఇస్తూ ఉంటే x3, x4 values, by taking up to 6 decimal places, x3 equals to x4. So the cubed root of 24 will be equal to the last value, x4 iteration, that is 2.884496. If I ask you to correct it up to 4 decimal places, నేను అడగలేదు కానీ చేస్తే మీరు అడిగితే మీరు ఎలా చేయాలన్నది కూడా నేను చెప్పాను. కరెక్ట్ ఇట్ అప్ టు 4 డెసిమల్స్ అంటే 1 2 3 4 డెసిమల్స్ కట్ చేసి 5th డెసిమల్ ఎంత? 9. 5th డెసిమల్ ఈజ్ 9. సో 4th డెసిమల్కి +1 యాడ్ చేయాలి. సో 2.884, 4 plus 1 is 5. This is your answer. Is it clear? So very very important concept. So practice it well. మీరు ఈ కాన్సెప్ట్ మీద కొన్ని homework problems చేదురు గాని. Okay, what will be our homework problems for today's class? First one, evaluate the following. Evaluate the following using Newton
method or Newton-Raphson method? Method. First one, 1/11. Second one, reciprocal అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ మీరు ఏం చేశారు, స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ n, అవునా? సెకండ్ వన్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 13కి చేశారు. స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 32కి చేయండి. థర్డ్ వన్ 1/√15. And last one, cube root of 19. ఓకే, ఈ 4 ప్రాబ్లమ్స్ని ప్రాక్టీస్ చేయండి. జస్ట్ ప్రీవియస్ మోడల్ ప్రాబ్లం దగ్గర పెట్టుకుని వాళ్ళ కాన్సెప్ట్ విన్నారు కదా, ఎలా చేయాలో ఈ ప్రొసీజర్లో చేస్తే మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది. ఈజ్ ఇట్ క్లియర్ టు ఆల్? మీకు ఫార్ములా ఫీడ్ చేయడం కూడా ఐడియా వచ్చింది కదా. ఇలా ఉన్న ఫార్ములాని ఎలా ఫీడ్ చేస్తారు? 1/3 అంటే వాల్యూని వేస్తారు. 1/3 క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుని వాల్యూ వేస్తారు. 2x ప్లస్ 24 ఏ వాల్యూ ఇస్తే ఆ వాల్యూ బై xn² ఫీడ్ చేసుకుంటే మీకు ఆన్సర్ వస్తుంది. ఇజ్ ఇట్ క్లియర్? ఒకవేళ క్యాలిక్యులేటర్లో నేను ఫీడ్ చేయనండి, డైరెక్ట్గా మాన్యువల్గా చేస్తాను, ఈజీగా ఉన్నాయి కదంటే ఇట్స్ వెరీ గుడ్. మీరు అలా చేసినా మీకు యాక్యురేట్ ఆన్సర్ వస్తుంది. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? వెరీ గుడ్. ఈ మెథడ్తో న్యూటన్-రాఫ్సన్ మెథడ్ విత్ 1 వేరియబుల్ మీద ఉన్న అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ని మనం కవర్ చేసాం. ఓకే, నెక్స్ట్ క్లాస్లో మనం నేర్చుకోబోయే కాన్సెప్ట్ ఏమిటి అంటే, నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్లో న్యూటన్-రాఫ్సన్ మెథడ్ బేస్ చేసుకుని సైమల్టేనియస్ ఈక్వేషన్స్ని ఎలా ఎవాల్యుయేట్ చేయాలి అన్నది నేర్చుకుంటాం. ఓకే, థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.